Hello everyone, welcome back to another NLG Energy Source Global live stream number 71. My name is Isabella and I'm your host for today's session. Joining me today is our guest, Ms. Diana Trần from Montreal, Canada. So let's get to know her story about her trust for NLG and her applications of NLG formulas. Dạ, Kiều Anh xin kính chào các quý cô bác anh chị đang theo dõi chương trình livestream thường nhật của NLG Energy Source Global số 71. Kiều Anh xin chúc các quý cô bác anh chị khắp nơi trên thế giới một ngày an lành. Mình gặp gỡ cô Diana Trần đến từ Montreal, Canada. Dạ vâng cô ơi, con mời cô ạ. Ok. Dạ con chào cô. Dạ. Chào rồi. Dạ vâng. Dạ con mời cô giới thiệu về bản thân cũng như là những bệnh trạng đã được hỗ trợ tích cực và triệt để qua bộ môn NLG cô nha. Dạ con mời cô ạ. Ok. Tôi tên là Diana Trần. Tôi ở tại thành phố Montreal, Canada. Thì tôi biết về môn energy này thì đã giúp tôi là hỗ trợ chữa lành triệt để bệnh xương khớp và bệnh mất trí nhớ của lão bộ đấy. Dạ vâng, cô ơi, cô có thể chia sẻ thêm một chút không ạ? Có nghĩa là ngày trước thì cô bệnh xương khớp là có những cái ví dụ bị đau hay là có những cái biến cố như thế nào ạ? Coi là mình ấy là coi là bị đau xương khớp là tất cả các xương khớp ở trong người đấy, mà nhất là về chân đấy thì là coi là nó bị nặng hơn tất cả. Thì coi là nếu mà giả dụ đi lên trên dốc hoặc là đi trên cao đấy thì là coi là rất là đau. Thì học energy xong đấy thì tập luyện hàng ngày mà không biết là nó khỏi từ lúc nào luôn. Tự nhiên hôm ấy đi trên dốc ấy thì mới biết là thế là mình khỏi rồi, thì mới biết là mình khỏi bệnh. Đó. Thế còn về bệnh trí nhớ thì sao ạ? Trí nhớ thì coi là cái lão nó rất là nặng, giống như là nguyên cục bột ở trong cái lão bộ của mình ấy. Lắm hôm đó nó rất là bực tức. Mình nghĩ là nếu một khi mà có cái que sắt ấy, mình có thể xuyên từ bên đây thái dương sang bên kia thái dương để nó có lỗ thông hơi mình thoát để mình thở. Thế mà trong khi đó tập chắc được hơn 1 tháng thì coi là sáng ngủ dậy thấy đầu mình rất là nhẹ, mà mình không ngờ là làm sao cái đầu mình nó nhẹ thế. Tại vì mọi đợt nó nặng mà nó bí nữa, giống như là hàng tạ hàng tấn ở trên đầu mình ấy, đội trên đầu mình. Mà hôm ấy ở trên giường với xuống đất một cái mà mình thấy đầu mình nhẹ bong. Thế là mình mới không ngờ là nó nhẹ vậy. Thì mình lắc bên trái lắc bên phải, lắc đằng trước lắc đằng sau, rồi cuối cùng mình cũng không tin nữa, mình lấy 2 tay mình đập vào đầu mình xem như thế nào. Thì đúng là coi là nó có cảm giác mình biết thế là coi là mình khỏi luôn rồi. Thế là coi là rất là sung sướng. Hai cái đó là triệt để về xương khớp và trí nhớ, là coi là mình nhờ energy hỗ trợ là coi là khỏi triệt để luôn. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Con xin phép được phiên dịch nha. So our guest just said, hello everyone, my name is Diana Trần, I'm from Montreal, Canada, and I know about NLG, and NLG has helped me to transform my health completely with my bone and joint condition as well as my memory. So with bone and joint condition, my legs often are in a lot of pain, especially when I have to climb or when I go up a steep surface or something like that. It really painful for me, but after doing NLG and after just keep practicing every day, I didn't even know when it got better, because one day I was climbing and I no longer feel the pain. And then that's when I realized that, okay, that it works, and that I was healed completely with this condition. And then for my memory, or in other words, that's my head. I have an issue. I often feel like my head is so heavy for no reason, and I'm very uncomfortable with that. But after only more than a month or so of practicing NLG, one morning I woke up and my head was so light and it was so clear.
that I don't, I no longer experience the condition that I have. And I couldn't believe it. So I, sort of shake my head. So I turn to the left and I turn to the right. And then I do all sorts of things just to make sure that this is really happening. And it did. And so I was very, very happy with that. Dạ vâng cô ơi, con biết được là ngoài những bệnh trạng trên thì cô cũng vẫn đang kiên trì sử dụng Energy để hỗ trợ cho các bệnh trạng về phổi cũng như là Covid. Thì vậy những cái tiến triển đó thì đã đến đâu rồi ạ? Con ơi, cô xin lỗi nhé, cho cô chào hỏi tất cả các mọi người nhé. Cô vì Lover có quên chưa chào mọi người nhé. Cho cô xin phút chào mọi người nha. Ok, con xin ok. Con xin kính lại đấng tạo hóa cùng tất cả các vị ni sư ngoài không gian. Em xin kính chào, chúc sức khỏe cùng lời cảm ơn sâu sắc nhất tận đáy lòng của em tới chú Lê Phúc, cùng ban tổ chức, ban phụng sự của gia đình NLG. Con xin chào, gửi lời chào tới sức khỏe của ông bà, cha mẹ, cô dì chú bác, anh chị em, bạn bè, con cháu trong đại gia đình NLG trên toàn cầu, có được sức khỏe, sự sống an lành, hạnh phúc, tạo thiên đàng hạ giới. Con cảm ơn. Xin lỗi. Dạ vâng, cô ơi, con mời chia sẻ nha. Ok, cô thì là bữa trưa tháng 2 cô bị Covid thì là nhờ China hỗ trợ chữa lành, thì China hỗ trợ chữa lành trong 6 ngày thì đã hết Covid, thì mình cũng báo lại cho China biết là mình đã khỏi hẳn Covid. Thì sau 3 cái ngày hậu Covid ấy thì mình thấy cái cuộc sống của mình ấy giống như là mình đổi thành một người khác luôn. Mình không thể tưởng tượng được như vậy. Mà trong khi đó là những cái chuyện ở trong gia đình ấy, nó thay đổi một cách rất là đột ngột. Mà cái người hưởng lợi lạc nhất thì cũng lại là mình, được đón nhận cái lợi lạc đó. Thế sau đó thì China có gửi mình vào trong cái nhóm I Love You đấy. Thì trong đó có China và cô Mai cùng anh Thịnh truyền cho nhóm. Thì trong khi đó mình bị bệnh phổi đấy, thì trong người mình rất nhiều bệnh, nhưng mà mình từng bước một, mình chữa từng bệnh một. Thì mình nghĩ là thôi mình chữa bệnh phổi trước để mình. Thì ngay cái tối hôm đấy thì mình nhận năng lượng cho lá phổi. Thì là tối lên trên giường ngủ đấy, thì tự nhiên cái cục u bướu của mình mà nó đã nằm ở trong đấy, làm yên trong đó 10 mấy năm nay rồi đấy. Mà tự nhiên thì nó nổi lên, nó làm cho bụng mình coi là nổi hàng cục lên. Thế thì mình nghĩ ngay mình rồi, trời ơi, không biết làm sao mà mình chỉ có xin mình chữa bệnh phổi thôi, mà tại sao mà nó để động đến cái u bướu này. Thế là chắc động đến nó rồi, nên nó cho trồi dậy. Đấy. Thì 3 ngày liên tục mình lên giường ngủ là nó trồi như vậy, giống như là cái người mà đang mang baby ở trong cơ thể đó. Đó. Thế xong từ bấy đến giờ là nó im, không thấy chuyển biến gì ạ. Đấy. Dạ vâng, con sẽ phiên dịch ạ. Okay. So first of all, Diana just said that sorry everyone, I'm so nervous, and so I actually forget to give you a proper greeting. So once again, sorry about that, and I would like to use this opportunity to express my gratitude towards our creator, and I would like to say hello to Mr. Lee, to our beautiful energy family, every staff who's working behind, and everyone who's watching this live stream. And I would like to continue to share my story. So in February, I was contracted with COVID-19, and thanks to Trina, I was healed after about 6 days. And 3 days after my result went clear, I felt like a completely new person, that, it's exceed my imagination.
I just I feel very different in a very positive way. And there's a lot of things that happens in my family at that time, and I'll just leave it at that. But I feel like at the end of the day, I'm the one who get to enjoy all of these benefits from NLG, and so I perceive it in a very positive light. And I know that I have different health conditions, one of which is to do with a lung conditions that I have, amongst other ones. And so when I practice, I try to put all of the focus on my lungs area, putting all of my energy in there. And something really interesting happened is that that night, when I was introduced to a healing groups, and after I received energy that night, the tumor that I had for years and years is a benign tumor, but it's been inside my body for years and years. All of a sudden have some sort of reaction. So it start to sort of it becomes this lump in my body, in my stomach, and it's sort of like, it feels like having a baby. Is like pregnant women, and so that's when I thought, okay, so this energy is definitely doing something, because I was trying to focus energy to heal my lungs, but definitely my body could have sensed something differently. And so now this lump, this tumor inside my body, is reacting and probably is doing something that I would like to have a closer look at how it progresses. Dạ cô Diana ơi, con biết là mỗi khi mà mọi người tập luyện energy đó thì cơ thể cũng như là cô chia sẻ có những cảm nhận khác nhau, và trong một số các trường hợp thì khi chúng ta chưa hiểu rõ thì chúng ta tâm lý của chúng ta sẽ có phần lo lắng và bối rối. Thì con biết là cô cũng là cái người mà có những cái trải nghiệm như vậy với cơ thể của chính mình, thì cô có thể chia sẻ thêm về những quan điểm của cô trong việc này được không ạ? Dạ con mời cô. Ok. Nói chung đấy là trong người mình có rất là nhiều thứ bận, nhưng mà mình rất là tin tưởng vào energy, thế cho nên là mình đã tin tưởng là tuyệt đối là mình sẽ gặt hái được kết quả. Mà trong khi đó là hai cái bệnh trước đã triệt để rồi, mà bây giờ mình chữa những cái bệnh khác đấy, mà coi là không ngờ là mình chữa cái bệnh đấy mà nó lại giúp cho những cái bệnh khác ở trong nữa. Nên mình rất là tin tưởng, mình không có lo sợ hay là thấy cái hiện tượng gì mà nó ấy lên đấy, nó khác lạ trong người mình ấy, mà mình lo sợ. Không bao giờ lo sợ. Mình phải vững tâm ấy, thì nếu thực sự mà có những bệnh nguy hiểm ấy, các cái mà mình vững tâm ấy, mình sẽ đánh thắng bại nó, là không bao giờ mình sợ. Tại vì nếu mình sợ quá là bắt đầu lại kéo những cái sức lực của mình ấy, hay là những cái tâm thần của tinh thần của mình đấy, lo xuống dốc đấy, một cách không phanh luôn. Thế cho nên vững tâm, nếu mà đã tin tưởng vào energy đấy, vững tâm không sợ bất kỳ một cái gì nó ra. Tất nhiên là mình chữa cái này mà có thể là energy nó tác động vào cái khác, nó chữa cái khác cho mình trước. Thế cho nên yên tâm, nếu mà đã học energy thì phải vững lòng tin. Còn nếu mà mình không có lòng tin mà mình cứ bị cái bộ bấp bênh, hay là cái tư tưởng nó bị rối loạn đấy, thì là phải thật là bình tĩnh. Tại vì là mình bình tĩnh ấy, mà mình tin tưởng đấy, thì mình mới giải quyết được mọi vấn đề. Vậy. Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Yeah. Không có gì. Chia sẻ ạ. Yeah. Okay, so I just ask Diana that in a lot of cases where people have these different sensations in their body when they practice energy, a few people really take a step back and thinking about it in a very negative way. Okay, so what is happening to my body now? And so I just asked Diana how she perceived her personal experience when doing energy, and she said that I understand that in my body there's a lot of different health issues, and I choose to believe in energy, and because I choose to believe,
And so that's why I feel like with the true condition with my bone and joint and the memory condition that I have, I was able to transform completely. So I don't have issues with those two conditions anymore. And now with the sensation that I'm experiencing here, I feel like it's because when I prioritize a particular issues to be fixed first, it could be that my body is sensing something different and it's working towards something else to improve that first if it detects that this should be another priority to take care of. And so I don't believe that there's something to be afraid, to be worried about in this case. I believe that if you have trust, then you can be, supported. You can support yourself to transform from different conditions. Because I reckon that if we are afraid, then we use a lot of that energy to worry, to ruminate about things that it's just not worth it. And so if you put trust into NLG, and if you have a very stable mindset of what it is and what it can do, then you would understand that it is the energy, it's doing something for you in a very positive way. So if you practice NLG, you need to have trust. And if you find yourself in a space where you are worrying and you're questioning, then you need to take a step back and calm down. Because then when you're in that space, you're then able to resolve a lot of your issues using NLG formulas. So that is from my own experience. Dạ vâng, cô ơi, con cảm ơn cô vì đã chia sẻ những trải nghiệm vô cùng thực tế và tích cực khi mà áp dụng công thức của NLG. Bây giờ thì cũng sắp đến thời gian để nhận năng lượng của chú Phúc, và con có một vài những thông báo quan trọng dành cho quý cô bác anh chị khán giả. Vì vậy nên là con mời cô ở lại trong livestream để chút nữa chúng ta sẽ cùng nhận năng lượng từ chú Phúc ạ. Cảm ơn con. Yeah. Okay, so now it's nearly time for us to receive energy from Mr. Lee, but I have some really important announcements to make. First of all, just so we are clear, don't forget that our live stream, so from the 21st of March, our energy live stream will be broadcasted at 7:30 a.m. PST, and then we have our energy transmission session at 6 p.m. PST. So if you convert that into Vietnam time or CET, it is as follow on the screen here. Dạ, kính thưa các quý cô bác anh chị, kể từ ngày 21 tháng 3 thì thời gian phát sóng livestream của chúng ta sẽ thay đổi như sau. Theo giờ Cali ở Mỹ, giờ PST, thì chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 7:30 sáng và chúng ta sẽ nhận năng lượng vào lúc 6 giờ tối. Đó là theo giờ ở bên Mỹ. Còn quy đổi qua giờ của Việt Nam thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình livestream vào lúc 9:30 tối và nhận năng lượng hàng ngày vào lúc 8 giờ sáng ạ. Cũng như là khung giờ châu Âu, chúng ta có thể thấy là livestream sẽ bắt đầu vào lúc 3:30 chiều và chúng ta nhận năng lượng vào khung giờ là 2 giờ sáng ạ. Okay, so now I have the disclaimer video for you all. I'll play that first. NLG disclaimers. Currently, with the evidence-based benefits from the NLG method demonstrated by thousands of cases where patients' health have improved and healed after implementing the stem cell stimulation formula, NLG would like to send the following message to the global community. The NLG community of practitioners have been growing rapidly, covering more than 50 countries globally. The NLG method has been taught in English, Vietnamese, French, Spanish, and in the near future, it will be taught in many more languages.
NLG is a method guided by knowledge from the universe that teaches students to raise their moral qualities and practice the 5 forms of love to improve their intelligence, understanding, moral qualities, and advance all professions to bring benefits to life. NLG does not practice any religion or political institution of any country. NLG is a legal nonprofit organization in the United States with tax code 81-421-5025. NLG encourages its practitioners to show their love for their country and to the global community through their social and community responsibilities. NLG is accompanying the world to resolve the global pandemic situation, supporting government solutions, and encouraging its practitioners to conform to the health and pandemic protocols announced by the Ministry of Health of every country. With many achievements shown by NLG, we invite all scientific councils around the world to review, research, and evaluate NLG's effectiveness. NLG is not a religion, neither is it a meeting ground for spiritual and ritual activities. NLG does not suggest, advise its practitioners to give up or join any religion. NLG will increase the wisdom of humankind to create more jobs that leads to poverty eradication, happiness, and prosperity. The content and teaching of NLG is for spiritual educational purpose only and does not substitute professional medical advice or consultations with healthcare. Okay, now I have a really important announcement for you all. So this is an announcement regarding to compliance with organization policies. So during training time with NLG Global, all trainees shall be governed and subject to comply with the organization's policies, procedures, regulations, and energy healing formulas that are applicable to trainees generally and or at a designated grade level. It is hereby to confirm that Mr. PHÚC, the founder and chairman of NLG, is the sole and only provider of NLG energy source healing formulas. The energy source formulas have been well researched and constantly updated by Mr. Lee so that it can provide the best effect to expedite the healing time as fast as possible. In order to protect the authenticity and effectiveness, every NLG energy source healing formula has to be fully respected and followed correctly by the organization's trainees under all circumstances without exception. In other words, NLG's trainees shall comply with and abide with all applicable policies and directives of the company, including the code's 5 forms of love and ethics for the company and its members. NLG trainees are not allowed to change, add, or remove the content of NLG energy healing formulas, especially mixing the energy formulas with other methods. Violation of any of these rules mentioned above may result in the termination of energy trainee status or membership. So this is a message from our steering energy committee as of the 18th of March. Sau đây là thông báo về việc tuân thủ các chính sách của Energy toàn cầu. Trong thời gian là học viên của Energy toàn cầu, tất cả học viên sẽ chịu sự quản lý và cần tuân thủ các chính sách, thủ tục, quy định và thực hiện đúng công thức của Energy áp dụng cho học viên theo từng cấp lớp. Energy toàn cầu khẳng định rằng chú Lê Văn Phúc, người sáng lập đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị Energy, là người duy nhất cung cấp các công thức của môn học Energy. Các công thức Energy đều đã được chú Phúc nghiên cứu kỹ lưỡng và luôn cập nhật liên tục để mang lại hiệu quả tốt nhất trong thời gian nhanh nhất. Để bảo vệ tính chuẩn xác và hiệu quả,
Mỗi công thức của NLG cần phải được các học viên tôn trọng và tuân thủ chính xác trong mọi trường hợp. Nói cách khác, học viên NLG phải tuân thủ tất cả các chính sách và chỉ thị hiện hành của NLG toàn cầu, bao gồm 5 yếu tố tình thương và đạo đức dành cho ban tổ chức NLG và các thành viên khác trong đại gia đình NLG. Học viên NLG không được phép tự thay đổi, thêm, bớt nội dung của các công thức NLG và đặc biệt không được pha trộn các công thức NLG với các phương pháp khác. Việc vi phạm bất kỳ quy tắc nào được đề cập ở trên có thể dẫn đến việc chấm dứt tư cách học viên hoặc tư cách thành viên của NLG ạ. Okay, so that is a really important announcement that everyone needs to take note of. And now I will quickly play the energy transmission video for you to see how to effectively receive energy from Mr. Lee. Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to the beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving NLG into your forehead. Then just relax and let this loving energy absorb to your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của NLG chống đồng Việt Nam, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung nhận năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Okay, so that is the instructional video on how to receive energy from Mr. Lee. And since we have just a little bit more time, I just like to remind everyone that we have our level 2 taught in English and Vietnamese, and that will start right after this live stream. So if you are in one of those classes, you might want to, after this live stream, go and prepare for that. Dạ, kính thưa các quý cô bác anh chị, sau buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có lớp 2 được dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Đó là 2 lớp khác nhau, sẽ bắt đầu ngay sau buổi livestream này. Vì vậy nên quý cô bác anh chị sau buổi livestream thì có thể đi chuẩn bị để chúng ta có thể vào lớp được đúng giờ ạ. And also don't forget about our level 3. Which is just around the corner, actually. It's next week. Don't forget, that's the 25th, 26th, and 27th of March in San Jose, California. So make sure you note that down. Dạ, vào tuần tới thì chúng ta sẽ có lớp 3 được dạy vào ngày 25, 26, 27 ở tại San Jose, California. Rồi mong quý cô bác anh chị hãy chú ý tới lịch để chúng ta có thể tham gia một cách trọn vẹn nhất ạ. Dạ rồi, bây giờ con xin mời chú Phúc ạ. Dạ, con xin mời chú. Xin chào tất cả anh chị em trên toàn cầu và chào cô Diana. Dạ, chào chú Phúc. Chào con gái Isabella, chào tất cả các anh chị em trong đội phụng sự. Thời gian chúng ta đi đón nhận năng lượng cũng đã đến. Chú mời tất cả anh chị em cùng đón nhận phần năng lượng chữa lành. Okay. Bây giờ chúng ta bắt đầu.
Dạ thưa chú, hết thời gian ạ. Ngày hôm nay chúng ta có lớp học lớp 2 và chú không có nhiều thời gian để chia sẻ hoặc là giao lưu với cô Diana Trần. Và chú mong rằng có dịp cô trở lại với chương trình để chúng ta có thể chia sẻ những thông tin. Bây giờ chú xin chào tất cả anh chị em và hẹn gặp anh chị em trong những chương trình kế tiếp. Xin chào. Ok, cảm ơn chú Phúc rất nhiều. Cảm ơn. Ok, chào. So that will conclude our live stream for today. We will end this live stream a little bit earlier since there's level 2 classes right after this, as I just said. So I hope you've had a good time tuning into the content. And if you'd like to come onto our live stream and share a story, don't hesitate to contact us via Facebook, Telegram, and our hotlines. So once again, thank you for watching, and thanks to our wonderful guest today, Ms. Diana Trần. Thank you so much, and we will see you in our next live stream together. Thank you, everyone. Bye bye. Okay, thank you. Bye bye. Chào tất cả.